그 접근법이 있었는데 그 레이블에 그 레이블을 기반으로 해가지고 한번 설명해 보려고 합니다. 아마 우리 선생님께서 독일어의 경우에는 VT 랭귀지로 이제 다 알고 계시죠. 자, 그런데 이제 VT 랭귀지인 독일어의 경우에 좀 다소 그 특징이 있습니다. 먼저 1번을 볼게요. 이게 독일어인데 제가 독일어를 한번 읽어보겠습니다. Die Kinder spielten vor der Schule im Park Fußball 있는데 아이들은 수업 시간 이전에 운동장에서 축구 놀이를 했다라고 하는 것입니다. 그런데 독일어가 왜 VT 랭귀지냐면은 다 아신 것처럼 하나의 통사체가 있고 전문 용어 쓴다면 통사체가 되는 거죠. 일반적으로 구가 되는 건데 이 구 뒤에 동사가 이제 오게 되는 겁니다. 네, 그러니까 동사가 먼저 오는 것이 아니고 이렇게 구 뒤에 온다라고 하는 것이죠. 그 다음에 후스발 목적어를 또 앞에 목적어를 문두에 위치시키는 거고요. 그 다음에 동사 뒤에 오는 것입니다. 스필레트는 우리 영어로 플레이, 우리말로 노래하다 뜻입니다. 그 다음에 여기에는 이제 수업 이전에 전치사구가 있죠. 뒤에 동사가 오고, 그 다음에 파크 공원인데 전치사구 뒤에 이와 같이 동사가 옵니다. 그래서 VT 랭귀지다 이렇게 부르고 있습니다. 참고적으로 이 스필레트라는 경우에는 finite verb, 정인 동사라고 부르는데요. 다시 말씀드린다면 주어에 따라서 형태가 좀 달라진다는 뜻이죠. 자, 그런데 이 독일어의 그 특징이 뭐냐면 통사체가 두 개 있는 경우에는 그 동사가 뒤에 올 수 없습니다. 아무리 VT 랭귀지라고 하더라도 구가 두 개 선행하는 경우에는 동사를 쓸 수 없어요. F도 마찬가지고 후스발, 디킨데르 목적어가 있고 이제 주어가 있는데 여기 뒤에 동사가 올 수 없다라고 하는 것이죠. 이러한 어떤 그 제약이 있습니다. 한편 non-finite verb의 경우에는 그 문장 끝에 위치해야 됩니다. Ich habe in bisschen dieses Ort geklauft. geklauft 말은 우리말로 훔치다 뜻인데요. 이 그 non-finite 일종의 여기 have가 완료이고 뒤에 이것이 이제 과거분사인데 이와 같이 과거분사 즉 non-finite verb의 경우에는 문장 뒤로 와야 됩니다. 네. 그리고 이 B번 틀린 이유는 뭐냐면은 이런 경우에 하회 같은 경우에는 2번 A번처럼 주어 뒤에 위치해야 되는 것입니다. 포인트가 뭐냐면은 그 VT 랭귀지라 하더라도 통사체가 두 개가 문두에 있으면 동사 쓸 수 없고 그 다음에 non-finite verb의 경우에는 문장 끝에 위치해야 된다라고 하는 것이 특징입니다. 자, 3번은 뭐냐면은 이제 보문자 쉽게 말하면 종속 접수사가 있는 경우에는 그러면 동사가 어디 위치하는 건가가 바로 3번에서 보여주고 있는데요. 이 바이스 다스 디 킨데르 하벤 다스 브라트 개개수 있는데 여기에 이제 종속 접속사 영어로 말하면 that가 되는 것입니다. 이 종속 접속사가 있는 경우에 그 역시 동사가 뒤에 올 수가 없습니다. 그 다음에 B번도 마찬가지로 올 수가 없죠. 올 수 없고 대신에 문장 뒤에 위치해야 되는 것입니다. 네, 이와 같이 D번 있죠. 네, 이 바이스 다스 디 킨델 다스 브라트 게게센 하빈 있습니다. 이와 같이 문장 끝으로 넘어가야 됩니다. 2번도 마찬가지로 이렇게 동사 훔치다, 그 다음에 조어는 슈드 뜻인데요. 문미로 위치 이동해야 됩니다. F도 마찬가지고요. 단 조건이 뭐냐면 이와 같이 종속 접사가 있는 경우에 다 이렇게 문미로 넘어가야 되는 것입니다. 이것이 또한 VT 랭귀지, 특별히 독일어의 특징이 되겠습니다. 자, 그런데 앞에 것은 그렇다 치더라도 지금부터 이것이 중요합니다. 만일에 종속 접사가 없는 경우에 통사론에서는 보문자가 없는 경우에는 어떠한 현상이 발생할 건가? 자,
뭐냐면은 VT 세컨드 오더가 요구되는 것입니다. 바로 4번의 A, B번 보시면 자, 이 바이스가 있고 뒤에 다스와 같은 쉽게 말하면 종속 접사가 없습니다. 이런 경우에는 바로 VT 동사가 바로 그 하나의 구 뒤에 반드시 위치해야 됩니다. 그러니까 이쪽에 오면 안 된다라고 하는 거죠. 그 다음 이 바이스 다스가 있고 브라트 얘도 마찬가지로 바로 하나의 그 통사체 뒤에 이렇게 위치해 있죠. 자, 그 다음 이제 오늘 그 주요한 제가 다룬 주요한 바로 데이터 5번의 AB번입니다. 자, 이 글라브이란 말 영어로 믿다 뜻이고요. 빌리브입니다. 여기에 컴플리멘트 가지고 없습니다. 자, 이런 경우에 잘 보시면 킨데리는 이제 children 복수고요. 아이들 주어입니다. 보번스라고 하는 것은 그 사탕이에요. 그 다음에 동사가 있습니다. 자, 두 개 동사체가 다시 말하면 두 개 구가 그 문두에 위치할 수가 있습니다. 문두라기보다도 그 앞에 위치할 수 있고 그 다음 뒤에 동사가 올 수 있습니다. 이와 같이. 네. 그 다음 B번도 마찬가지로 이 글랍에 그 종수 접수가 없죠. 그리고 통사체 두 개가 있고 뒤에 이와 같이 동사가 올 수가 있습니다. 네. 아주 그 특이한 특징을 지니고 있죠. 네. 참고적으로 이 데이터는 제가 네이티브 스피커한테 직접 의뢰한 거고요. 자, 다시 한번 더 강조하겠습니다. 독일의 경우에 주절이 있고 종수 접사가 없는 경우에 네, 통사체 두 개가 오고 뒤에 동사가 올 수 있습니다. 네, 이게 중요한 특징입니다. 자, 왜냐하면 우리 한국의 경우에는 자, 6번인데요. 선생님께서 학생들에게 과제를 주시었다. 오케이, 굿. 여기 보시면은 과제를 주시었다. 선생님께서 그 다음에 에게서 그 다음에 학생들에게 안 되고 그 다음에 좀 어렵죠. 그 다음에 학생들에게 과제를 주시었다. 선생님께서 어렵고요. 바로 요겁니다. 그렇죠. 요거. 통사체가 두 개 있고 동사 한국어는 매우 어렵습니다. 그 다음에 과제를 학생들에게 주시었다. 어렵죠. 그러니까 독일어와 한국어의 차이점은 뭐냐면은 통사체가 두 개 있고 독일의 경우에 두 개 있고 동사 올 수 있는 반면에 한국의 경우에 이와 같이 올 수 없다 이거죠. 어쩌면 뭐 당연한 걸 수 있는데요. 그러나 이것을 레이블에 기반해 가지고서 한번 설명해 보는 것이 의의가 있다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 자, 레이블인데요. 물론 이제 독일의 경우 앞서 제가 이 독일의 경우 여러 학자들이 비판도 했고 왜 이 문장은 되고 이 앞에 있는 것은 비문이고 그 다음에 이 문장은 정문인지 여러 학자들이 많이 논의했는데요. 시간이 없기 때문에 그 부분에 관해서 제가 여기서는 지금 논의하고 있지 않습니다. 참고적으로 그 여러 학자들 문제점이 있는데 논의하고 있지 않다라는 것 말씀드리고요. 한국의 경우에도 여러 학자분들께서 논의했지만은 여기에서는 제가 시험관계상 논의하고 있지 않습니다. 곧바로 레이블로 넘어가도록 하겠습니다. 너무나 잘 아시는 것처럼 첨스키 13년 7번 AB번 다 알고 계시는 내용들이죠. 그리고 이것의 문제점 여러 학자분들께서 논의 많이 했습니다. 그 가운데 한 개만 제가 이제 가지고 오는데요. 2013 미안합니다. 바로 8번 문장을 보시면 보고서 그 다음에 제가 문제점 이야기하겠습니다. What she wrote is unclear. 그녀가 쓴 것은 불분명하다. 그녀가 무엇을 썼는지 모르겠다. 알지 못한다. 그래서 참식 선생님의 그러한 그 7번 AB 이 원리에 따른다면은 이 네 가지의 그러한 그 산술적 계산 그 연산이 나오는 거거든요. 뭐 CP에 그다음 DP에 그다음에 QP에 뭐 QP 사실은 7B를 적용한다면은 9번에 C번과 D번이 나오려 예상하는데 그러나 총 4개가 나오는 거거든요. 일종의 over generation이 발생한다. 이러한 문제점이 있다라고 하는 건 널리 알려진 이야기입니다. 그리고 심재영 선생님이 쓴 논문 보게 되면 몇 가지 그런 문제점이 있음을 지적하고 있는데
참고적으로 말씀드립니다. 시간 없어서 여기서는 논의하지 않겠습니다. 네. 그럼 이제 대안으로서 김 2013년도가 있는데 10번의 A, B번입니다. 자, X가 있고 YP의 레이블은 만일에 X가 YP를 선택하게 되면은 바로 레이블은 그 통사체는 X가 되겠다. X라는 명칭을 부여하겠다. 그 다음에 10번의 B번, XP와 YP가 있고 이런 경우에는 이제 만일에 그 XP의 그런 한 성분이 YP를 선택하게 되면은 XP가 바로 그 레이블 된다. 이건데요. 이 부분은 제가 조금 뒤에 그 데이터를 통해 가지고 설명해 드리도록 하겠습니다. 그런데 저는 이제 여기에 머무르지 않고 좀 더 디테일하게 들어가서 피처 체킹이 있어야지만이 가능하다. 피처 체킹이 이제 있고 완성되고 난 이후에 그 다음에 그 레이블이 부여된다라는 개념이거든요. 이따 데이터를 보시면 좀 더 이해가 쉬울 것 같습니다. 오늘 오후 세션에 이와 같은 내용들이 많을 텐데요. 에전트에 관해서는 여기서 언급하지 않겠습니다. 시간 관계상. 그리고 참고적으로 2019년, 2021년 참식기 선생님과 그 외 학자분들께서 뭐 거기 캐피탈 머지 다시 말씀드린 대병합이라든지 그 다음에 워크스페이스 등등이 있고 그 다음 뭐 인트가 있고 그 다음에 디터미너시 프린시플이 있는데 여기서 너무 방대하기 때문에 여기서 언급하지 않겠습니다. 다만 그것을 염두에 두고 그 발표 내용을 들으면 좀 더 재미있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 제가 발표한 내용에 대해서 오늘 좀 많은 그런 멘트를 주시면 이 논문이 완성되는 데 큰 도움이 될 것 같습니다. 자, 그럼 이제 한번 응용해 볼게요. 먼저 독일어입니다. 이 글라베 킨데르 본버스 기프트 만 베셀로 니트가 있는데 이건 뭐 해서 안 된다라는 뜻인데 저는 시간 관계에서 이 두 개 빼고 그냥 간단한 문장만 그러니까 킨데르 본버스 기프트만을 가지고 이 문장을 정의해 보겠습니다. 먼저 12번입니다. 본버스 기프트가 있는데요. 이것이 이제 본버스가 목적어거든요. 그 다음에 피처의 경우에는 인터프리터 케이스 피처가 되겠습니다. 오른쪽 동사 있고요. 여기서 동사는 인터프리터 피처 파이나이트 그러니까 정의동사 해석성 자질 갖고 있는 동사가 되겠습니다. 그리고 참고적으로 저는 무엇을 가정하냐면 그러면 렉시컨에서 가져올 때에 목적어 먼저 오느냐 아니면 동사 먼저 오느냐 이것에 관해서 저는 개인적인 사견은 여기서 저는 이제 핵이 어느 것이냐 결정된다라고 봅니다. 그러니까 독일의 경우에는 핵이 이제 final 이렇게 있다라고 보고요. 먼저 여기에서는 다만 여기 이제 VP뿐만 아니라 TP 또한 헤드 파이널로 보고 있습니다. 그 근거로는 잭트 2003년과 그다음 미일 2004년을 보시면 자세하게 나와 있거든요. 자, 아직까지 여기에서는 이제 그 표철 명칭을 부여할 수가 없죠. 왜냐하면 본버스 계획을 받지 못했기 때문입니다. 13번으로 넘어가겠습니다. 자, 여기에서 이제 본버스가 바로 이 VF 커치브 헤드에 의해서 격을 받습니다. 그래서 여기에 바로 VP라고 하는 명칭이 이제 부여되는 거고요. 그리고 이 gift라고 하는 동사, 영어로 보면 give인데 우리말로 주다 뜻인데요. 이것은 자신을 점검해 줄 수 있는, 자기와 같이 상호 점검해 줄 수 있는 그 finite feature를 찾아서 계속 올라가게 됩니다. 이동하게 되는 거죠. 그리고 여기에 간접 목적어인 킨데름이 그 렉시컨에서 대병합으로 들어오게 됩니다. 일종 워크스페이스 따라 보시면 되겠습니다. 그 다음 14번으로 가보겠습니다. 자, 여기에서 이제 병동사 이제 V가 들어오게 되는 거죠. 그 동사는 계속해서 헤드 무브먼트 하게 되겠습니다. 상승하게 되는 거죠. 그리고 잘 아신 것처럼 여기서 V는 경동사는 킨데른이라고 하는 간접 목적에다가 격을 부여하게 됩니다. 그래서 격 점검 다 끝났죠. 끝났습니다. 그래서 여기 이제 여기에는 라지 VP F이라고 하는 그 표차를 그러니까 명칭을
부여받게 되는 것입니다. 그리고 주어가 주어만, 영어로 말하면 man이거든요. 렉시칸에서 선택되어서 들어오게 되는 것입니다. 그리고 아까 제가 선택한다고 그랬는데 바로 이 경동사가 이거 다 선택하게 되는 거죠. 이것을 선택받는 거거든요. 선택하는 요소가 있고 선택받는 요소가 있는데 이것이 표찰로 부여되는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 이 기프트는 T로 올라가게 되는 거고요. 그 다음에 이 만은 격을 받기 위해서 올라가게 되는 것이죠. 그래서 격 다 받았고요. 그 다음에 잘하신 것처럼 person이라든지 그 다음에 number라든지 그런 것들 5위치가 점검받게 되는 것입니다. 이제 점검 다 끝났죠. 그리고 이제 T가 셀렉터인데 결국은 TP라고 하는 표찰이 부여되게 되는 것입니다. 오케이. 그리고 이 기프트는 계속 올라가야 되는 것이죠. 왜냐하면은 파이나이트 피처 서로 점검을 주고받아야 되는 것입니다. 굿. 그 다음에 16번으로 가볼게요. 이제 드디어 기프트라고 하는 여기에서 사실 언이 아니고 인이 돼야 되는데요. 파이나이트 피처가 있는 기프트는 계속해서 C자리에 올라가야 되는 것입니다. 자, 참고적으로 VP는 그 다음에 TP는 파이널 헤드 파이널 됐고요. 그 다음에 C의 경우에는 헤드 이니셜 되겠습니다. 네, 이것은 다른 학자분들께서 논의한 것을 제가 가지고 왔는데요. 여기 좀 매우 중요합니다. 오케이. 자, 그래서 이제 C와 그 다음에 기프트 서로 점검을 주고받죠. 끝났습니다. 자, 그런데 아주 중요한 것이 있어요. 바로 다음 되겠습니다. 뭐냐면 이 C의 경우에는 무엇을 가지고 있는 거니? 바로 uninterpretable top 피처를 갖고 있습니다. 그래서 점검을 서로 주고받아야 되는데 바로 그것이 뭐냐면 애플 전체라고 하는 거죠. 네, 전체가 되겠습니다. 그래서 점검을 주고받기 위해서 이 전체가 5대5 형식으로 CP 스펙 자리로 올라가게 되는 것입니다. 그래서 이제 최종적으로 뭐냐면은 킨델은 그 다음에 본번스가 있고 그 다음에 여기에 기프트가 있죠. 이렇게 리니어라이제이션이 된다라고 하는 것입니다. 그래서 올바른 문장이 되는 것이죠. 그리고 마지막으로 이제 C가 선택 요소이기 때문에 이 전체는 결국은 CP라고 하는 표찰이 부여되게 되는 것입니다. 이제 한국어 데이터로 넘어가 보죠. 자, 과제가 있습니다. 과제를 되는데요. 얘를 빠져 있어요. 자, 기억을 못 받았고. 선생님 죄송합니다. 한 5분 조금 못 남았는데 괜찮으시겠습니까? 네, 가능합니다. 예. 자, 여기 과제가 있죠. 과제를 읽고 그 다음에 내주었다 뜻인데 내주었다. 기억을 못 받았거든요. 이제 기억을 받게 되겠죠. 누구로부터? 바로 애플리커티브 헤더로부터 기억을 받게 됩니다. 오케이. 그래서 VP라고 하는 레이블이 부여되는 거고, 그 다음에 학생에게, 아직까지 기억을 못 받았죠. 네. 그래서 경동사 자신 것처럼, 여기 학생들, 과제를 학생들에게, 오케이. 이제 경동사 기억을 주는 것이죠. 그래서 이 전체는 VP F라고 하는 표찰이 부여됩니다. 왜냐하면 이것이 선택했기 때문이죠. 그 다음에 여기 선생님이라고 하는 주어가 렉시칸에서 들어오게 됩니다. 오케이. 자, 그 다음에 이제 선생님에게서 여기에는 이제 잘하신 것처럼 서로 기억을 주고받고 그 다음에 이제 파이 피처가 점검되게 되겠습니다. 물론 이제 텐스가 없는 경우에는 주었다 등등이 이것이 아스펙트 혹은 무드다라고 하는 주장이 있는데 여기서는 논의하지 않겠습니다. 드디어 이제 여기서 경동사도 표찰이 부여되고요. 네. 그 다음에 이제 C는 뭡니까? 이 주가 텐스 점검 주고받았고, 그 다음에 인플렉션을 엔딩
휘치했기 때문에 서로 C와 경험을 자질 점검 주고 받았습니다. 끝났죠, 이제 작업이. 그래서 이제 C가 선택 요소이기 때문에 CP라고 하는 표차를 보게 됩니다. 자, 이제 오늘 이 세션에서 이 토론, 이 논의에서 가장 중요한 것이죠. 자, 여기서 이제 이 C가, 그러니까 뭐 이게 무슨 얘기냐면은 이게 이 동사가 앞으로 가려면 이 C가 이쪽으로 가든지 이쪽으로 가야 되는 건데, 자, 이쪽으로 가자니 헤드에서 스펙차 이동하는 것은 불가능하죠. 그리고 다음 그러한 그 레이어에서 이것이 또 스펙차로 올라간다. 이것도 불가능하다 이겁니다. 다시 말씀드린다면은 바로 예를 든다면 KP라고 하는 표차를 부여받을 수 없기 때문에 한국의 경우에는 불가능하다. 즉 비문법적이다 이렇게 보고요. 좀 더 나아가서 결국 이제 C번하고 그다음 D번이 안 된다는 소리죠. 좀 더 나아가서 이것은 제가 또 다른 각도에서 봤는데요. 분석해 봤는데 포멀 시메틱스에서 시메틱 타입이 도무지 데리베이션 되지 않습니다. 그래서 여기서도 안 된다. 그래서 신텍스도 안 되고 그 다음에 시메틱스 인터페이스도 안 된다. 따라서 한국에서 6번 문장은 비무다. 이렇게 저는 설명을 하고 있습니다. 이상입니다. 네. 예, 좋은 말씀 잘 들었습니다. 시간이 그렇게 많지 않은 관계로 한 질문 하나 정도 받고요. 나머지 질문이나 토론은 뒤에 가면 이제 종합 토론이 있거든요. 그때 좀 더 진행을 하겠습니다. 혹시 질문 있으신 분 계시면 예, 제가 한번 저 질문 좀 해드려도 예. 됩니까? 예. 임 교수님, 네. 제가 들으면서 하나 궁금한 거는 네. 우리가 라이브에서 목적하고 피처 체킹 한다고 그렇게 이야기를 제가 방금 들었습니다. 네. 예. 근데 실은 우리가 첨삭해 주하는 라이브는 그 루트입니다. 루트란 말은 그 뒤에 어떤 다른 이제 IZD라든지 동사음이가 오면 동사가 되는 거고, 이 IO에 오면 명사가 되는 거고, 아직 어떤 캐테고리의 어떤 레벨이 정해지지 않은 그런 단계거든요. 맞습니다. 그래서 저는 재생할 때 과연 이게 피치 체킹할 어떤 능력이 있겠냐? 이게 만약에 그 스몰 V로 올라가면 그쪽에서 이제 어떤 파이 피처를 받고, 그래서 이제 어떤 피처 체킹을 할 수 있는 능력이 되지 않을까 하는 이런 이제 좀 의구심이 하나 들고, 네. 그 다음에 이제 verb second 언어에서 C가 우리가 이제 CP specify에 있는 XP하고 C하고 이렇게 피치 체킹으로 만약에 올라간다고 하면 네. 피치 체킹은 그 자리에 있어도 됩니다. 굳이 올라갈 이유가 없어요. 근데 왜 C가 이제 그 verb second 자리에 올라가는지 그게 저는 좀 궁금했습니다. 네. 이게 C의 경우에는 이 파이나이트 피처이지 않습니까? 갖고 있잖아요. 그렇죠? 네. 근데 갖고 있는 여기서 이제 정업이 끝났는데 이제 중요한 거는 뭐냐면은 C가 그것뿐만 아니라 독일 학자분들께서 주장하기를 타피 피처도 갖고 있다 이렇게 이제 보고 있는 거거든요. 그래서 이걸 점검하기 위해서 이 전체 다가 이렇게 올라간다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 그리고 아까 한국에 관해서 제가 이건 사실은 2019년도에 파악 앤더 유 최근에 스크램블링에 관한 논문이 있었는데 거기 분석을 제가 가지고 와서 이 분석에다가 지금 적용을 하고 있는 상황입니다. 예, 고맙습니다. 네. 발표할 질문 잘 마무리되었으면 좋겠습니다. 또 추가 질문 있으시면은 6시쯤인가요? 종합 토론이 있어서 그때 더 말씀을 나누시면 될 것 같습니다. 그래서 고맙습니다. 이미키 선생님, 그다음에 네, 김택 고맙습니다. 선생님께도 감사드립니다. 네. 다음 발표자로 잠깐만요, 제가 개명대에 계신 어몽준 선생님 나오셨습니까? 예, 안녕하십니까? 개명대 어몽준입니다. 바로 진행을 해도 될까요? 잠깐만 좀 정리하는데 시간이 있어가 필요해 갖고요. 예. 예.
된 것 그러면 같습니다만. 예. 전 시작을 하겠습니다. 제가 예, 제가 지금 발표하게 된 제목은 명사구 플러스 분류사 구조에서의 운율구조라고 제목을 붙였는데요. 아직 제목은 사실은 좀 잠정적인 제목이고요. 기본적으로는 그 초점과 격에 대한 얘기를 하고 싶었습니다. 그래서 그것에 대해서 지금 장현철 교수님 잘 들리나요? 제 얘기가? 저는 조금 높일 수 있는데요. 이게 이 시스템 자체에서 좀 높이시는 게 나을 것 같은데 마스크 소리 안 쓰셔가지고 들리세요? 예, 마스크를 쓰셔서 조금 소리 안 작기는 들려요. 합니다. 볼륨이. 너무 적게 그래서 들려. 잠시만요. 그 자체 시스템 안에서 조금 높이시면 예, 좀 더 편하게 듣지 않을까 생각합니다. 잠깐만요. 이걸로 말까. 혹시 지금 소리 어떻게 들리시나요? 예, 지금은 좀 더 낫습니다. 더 좋습니다. 예, 소리 들리시나요? 예, 예. 들린대요 이제. 어떤 그냥 거죠? 이거 필요 없어요. 그냥 하시면 돼요. 그게 안 떴죠. 저기는 지금 없어요, 아무것도. 여기 아무것도 없네. 세팅에. 이거 말고 다른 파일에 있습니다. 예. 이게 아니라. 잠깐만 저 준비하는데 좀 시간이 걸려갖고요. 죄송합니다. 조금 USB에다가 저장을 하면 해주죠. 아니면은 프로시딩 학회 저장 그 방법이에요. 프로시딩에서 보시려면요. 프로시딩지가 아닌데 프로시딩에 있으면요. 프로그램만 있어요. 학회 홈페이지에 가시면 프로시딩지 혹시 다운로드가 되거든요. 파일로 가지고 있는 거 없으신가요? 네, 이게 지금 프로그램만 있고 학회 홈페이지에 가보시면 다운로드 받을 수 그 있습니다. 파일을 하나를 저한테 보내주세요. 아니 메일로 그게 프로그램이라니까 그냥 프로시딩지가 아니야. 저한테 하나밖에 없는데 프로그램 최종밖에. 이거 파일 있지 않아? 혹시 학회 홈페이지 가실 수 있으세요? 잠시만요. 제가 이 컴퓨터가 이게 아니라서. 네. 학회 홈페이지 들어가시면 거기에 업로드된 파일 중에 프로시딩이 있어요. 그걸로 보내주셔도 유인물이 제가 다 이게 포함된. 예. 현대문법학회 들어가면 있나요? 예, 홈페이지 들어가면은 예. 예. 그게 공지사항에 컴퓨터에 아무것도 안 걸려 있어서. 네, 거기에 프로시딩이라고 하는 파일을 여시면 거기에 유인물이 다 있습니다. 채팅창에 그게 여기가 없다니까. 채팅창으로 보내드렸다고 합니다. 네, 됐어 이제 했어요. 아니 거기서 띄워줘야 되는. 제가 해드릴게요. 아니 선생님이 띄워주면 제가 볼 수 안 있는데 왜 이거 빨리빨리 못 받아. 여기서 선생님 컨트롤 하시라고. 이제 올렸네. 없어 이것도. 프로그램. 프로세이저 왜 세팅이잖아. 이러려고 이거 있는 거죠. 네, 됐어요. 페이지 찾으세요.
예, 죄송합니다. 지금 이제 찾았습니다. 좀 설치에 미비함이 있었습니다. 죄송합니다. 제가 빨리 발표를 하고 끝내겠습니다. 시간을 정확하게 하도록 하겠습니다. 예, 우선 아까도 얘기했듯이 지금 제목은 분류사 구조에서의 운율구조라고 얘기를 했는데요. 전반적으로는 초점과 격에 대한 얘기를 하고 싶었습니다. 그래서 좀 읽어가면서 논의를 진행하겠습니다. 이 연구는 한국어에서 통사구조의 격을 나타내는 조사와 정보구조의 초점 간의 상호작용에 대해서 살펴보고 그래서 뭐 통계적인 실험이나 음성학에 기대해서 이 두 요소 간의 일반적인 원리를 도출하려고 합니다. 모든 언어에서 명사구가 격을 지녀야 하는 것은 일반적인 현상이고요. 그래서 한국어에서는 그러한 것이 이제 명사구에 조사가 결합되어 수행되는 것이 일반적으로 알려져 있는 사실입니다. 예, 주어 명사구에 붙는 조사를 우리는 주격조사, 목적어 명사구에 붙는 것을 대격조사, 이런 식으로 대표적으로 그런 조사를 나누고 있습니다. 하지만 이들 명사구에 조사가 출현하지 않는 현상도 있는데 이것에 대해서 학자의 견해가 상당히 다릅니다. 그래서 남스테드의 처음에 얘기는 이제 주격이 나타나지 않은 어형을 노미너티브, 이게 주격이라고 했지만 사실은 명명격 이 정도로 얘기를 해야 될 것 같습니다. 그리고 서술어와 주어의 특별한 관계를 나타낼 때 주격어미, 주격조사라고 불렀습니다. 그러니까 원래는 나타나지 않는 것이고 그리고 특별한 관계를 나타낼 때만 주격어미가 나타나는 걸로 생각을 했고, 그리고 안병희 선생님은 이걸 부정격이라고 얘기를 했습니다. 그래서 고경어간의 서술어가 통합되면 주격, 체언이면 속격, 타동사면 대격, 이런 게 표시된다는 말이 조금 이상한데요. 어쨌거나 그 자동적으로 나타내는 격을 우리가 부정격이라고 얘기하고, 그리고 격 어미가 표시되면 그 격은 강조되고 통합관계가 명확해진다고 설명을 하였습니다. 그러니까 결국은 한국어에는 격 표시를 더 자세하게 혹은 강조하기 위해서 표시를 하는 거지 원래는 표시하지 않아도 된다 하는 그런 하나의 기류도 있었습니다. 그것을 이제 부정격이라고 불렀고, 2020년도에 고영근 선생님도 이러한 얘기를 하고 있습니다. 예, 한편으로는 이제 홍영철 선생님이 보충어 위치에 있는 목적어 격은 수의적으로 나타내고, 그리고 지정어 위치에 있는 격은 반드시 나타나야 된다 하는 그런 주장을 하고 있습니다. 그러니까 어떤 면에서는 이 주격의 출현과 비출현, 이것이 과연 한국어에서 주격이 의무적이냐, 아니면 남스테드나 안병희 선생님이나 이런 분들이 부정격, 나타나지 않아도 되는 격이냐 하는 그 충돌이 일어나고 있습니다. 그래서 그런 여러 가지 현상에 대해서 저는 초점이라는 일종의 정보구조 혹은 PF의 어떤 요소로서 격과 초점의 상호작용에 대해서 한번 알아보려고 하는 것이 이 논문의 기본적인 얘기입니다. 예, 1번을 보시면 너 어디 가니? 은설 도연이를 좋아하니? 책 한 권 세상을 바꾼다. 책 한 권이 세상을 바꾼다. 예, 이런 식으로 지금 주격 조사가 나타나지 않고 있습니다. 1번의 경우에는 주격 조사가 나타나지 않아도 거의 정문처럼
보여지고요. 2번은 주격조사가 나타나지 않으면 거의 비문처럼 보여집니다. 그래서 홍영철 선생님은 1번 같은 경우를 이제 그 소위 제시어 혹은 뭐 프롤랩시스 혹은 뭐 레프트 디슬로케이션 뭐 이 정도의 것과 비슷한 그런 그 분석을 하시고, 어쨌거나 그 위치에는 주어 위치에는 스몰 프로가 있고, 그리고 뭐 주제어 위치에는 음설이라는 것이 이제 기저 생성되고, 그리고 그 프로는 리전티브 프로나운이 되고 이런 식으로 연결이 된다 해서 그 은솔 같은 경우의 것이 진정한 주어가 아니다. 그래서 이것은 주격이 표시가 되지 않아도 문제가 없다. 이런 식으로 말씀을 하시고 있습니다. 그래서 4번을 보시면 격표지는 보충어 자리에서 출현이 수의적이다. 격표지는 지정어 자리에서 출현이 의무적이다. 이런 식으로 일반화. 1994년도에는 조금 다른 설명이셨는데 2017년에 이런 식으로 표현하셨는데 결과적으로는 같은 얘기인 것 같습니다. 예, 그런데 5번 같은 경우에 보면 모든 사람이 왔니? 모든 사람 왔니? 세 사람이 왔니? 세 사람 왔니? 이런 경우에는 격이 없어도 괜찮은 것 같다는 그런 관찰이 있었습니다. 그런데 6번을 제시하면서 이런 것들은 격이 없이는 도저히 안 된다. 그래서 그 관례가 될 수 없다. 이런 식으로 설명을 하고 있습니다. 예, 그 다음에 7번도 마찬가지로 지금 영희 공부하니 조용히 해. 철수 기타 치니까 영희가 노래를 불렀어. 이런 것도 정문으로 보는 분들도 있었는데 그런데 이런 것들도 그 다른 그 예문을 들으면서 비문 그 격조사가 나타나지 않으면 안 되는 경우라고 보고 있습니다. 예, 그것과 더불어서 대표적인 것이 이제 유동양사 구문의 이 분류사가 8번의 D처럼 학생이 사과를 2명 먹었다. 예, 그 일본어도 거의 같은, 예, 가쿠세이가 사케오 산닌 논다. 이것도 비문처럼 8번의 D가 9번처럼 돼갖고 비문으로 지금 여겨지고 있습니다. 그것은 뭐 홍철 선생님에 의하면 이제 주격조사 2가 생략돼 있기 때문이다. 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 그리고 10번은 이제 그 여기선 설명을 안 하고 있지만 그 사과를 2개 먹었어 해서 2개를 먹었어, 2개 먹었어처럼 목적어의 그 대격이 생략되는 경우가 있는데 그것은 자연스러운데 그 자연스러운 거에 대해서 그 소위 융합, 뭐 인접 이런 걸로 설명을 하시면서 인접을 할 때는 구조적으로 인접을 할 때는 격 표시가 되지 않아도 된다. 그래서 목적격은 격 표시가 되지 않아도 된다는 그런 그 수정과 시성 조건을 제시하면서 보충어 위치에서는 논항의 격이 나타나지 않아도 된다 하는 얘기를 하고 있습니다. 예, 근데 이제 1번어에서도 11번을 보시면 사이토에서 수량양사 구문의 비문법성이 논의되는데 결과적으로 이 서브젝트가 일본어에서 서브젝트가 뒤섞이기를 할 수 없다. 그래서 이제 비문으로 나타나고 있습니다. 그런데 이제 나중에는
소위 뒤섞이기가 이중 뒤섞이기가 되고 있는데요. 이제 그것은 이제 송광락 교수님께서 많이 다루시고 계셔갖고 이제 송광락 교수님의 논문을 많이 제가 참조를 했습니다. 예, 그리고 그 미야가하고 아리카와의 논문에서 이제 12번처럼 그 비문법성이 되는 것은 소위 그 목적어하고 그 주어 두 명이 서로 연관돼서 하나의 어떤 그 구성을 이루기 때문에 특히 의문론적으로 그 구성을 이루기 때문에 비문이라고 여기고 있습니다. 그래서 12번처럼 보시면 목적어하고 그 두 명이라는 일종의 분류사가 같이 묶이면서 이제 비문이 된다고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 이러한 것을 조금 해결하는 방법으로는 그 소위 AP 액센추얼 프레이즈 같은 것들을 서로 좀 분리를 시켜 놓으면 그러면 이것은 정문으로도 취급될 수 있다. 이런 그런 얘기가 될 수가 있을 것 같습니다. 그래서 13번에서 이제 더블 스크램블링, 사이토 선생님이 그 얘기했던 그 일본어에서 주어는 스크램블링을 못한다는 것을 약간 그 배제하고 더블 스크램블링을 할 수 있다는 뭐 고희정 선생님이나 보스코비치 선생님의 말을 들어갖고 이제 더블 스크램블링을 제안을 합니다. 아이고 죄송합니다. 목이 마스크가 계속 쓰고 있으니까 목소리가 조금 자꾸 갈라지고 있습니다. 죄송합니다. 그래서 14번에 보시면 이건 뭐 이론적인 얘기이기 때문에 간단하게 해드리면 지금 NQO가 그러니까 목적어 분류사가 지금 주어하고 다른 투사체에 포함되어 있기 때문에 14번에 목적유동형사라고 부르는 목적어의 그 목적어가 여기서는 세 병이네요. 세 병에 격이 없는 것이 정문이 되는 이유는 스몰 bp에 그 주어가 있고 그리고 빅 bp에 그 분류사하고 목적어가 있기 때문에 목적어 분류사하고 목적어가 있기 때문에 관련 목적어가 있기 때문에 정문이 된다고 말하고 있습니다. 그다음에 15번에 가쿠세이가 사키오 산닌 논다는 지금 같은 BP 내에 지금 스몰 BP 내에 목적어하고 그리고 주어 분류사가 같이 있기 때문에 비문이 되는 겁니다. 그런데 이것을 이제 정문으로 만들려면 더블 스크램블링이 돼갖고 이 두 개를 17번에서 보는 것처럼 띄워 놓는 겁니다. 그래서 17번의 D만 보시면 사케오하고 그리고 산닌하고가 서로 다른 투사체에 있게 되는 겁니다. 이렇게 할 수 있는 것은 결국 거기에 초점을 줘야 한다 하는 것이 이제 기본적인 그 미야가와와 아리카와의 얘기입니다. 그게 이제 의문론에 의해서 그러니까 음성 의문론을 빌려와서 이것이 정문으로 만들어지는 경우죠. 그러니까 한국어로 얘기하면은
학생이 술을 2명 마셨어, 이런 식으로 뭔가 2명에 초점을 주면 그것이 정문으로 갈 가능성이 높아진다는 거죠. 그러니까 초점이 격을 대신한다고 생각을 하고 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 우리의 생각을 이제 이런 식으로 생각을 한다면, 지금 우리가 소위 지금 다루고 있는 게 철수를 영희가 보았어, 철수를 영희 보았어가 비문이 되는 것이 과연 이것이 의미적인 것이냐 아니면 운율적인 것이냐라고 봤을 때 저는 의미적인 것이라고 보기보다는 운율적인 것이 더 많지 않나 하는 생각을 하게 됐습니다. 그래서 기본적으로 영미가 누리를 좋아해라는 평서문이 있으면 이 평서문의 기본적인 초점은 그 목적어에 보충어에 주어진다고 합니다. 그러니까 보충어에 초점이 주어지면 아까도 보셨듯이 초점이 주어지면 격이 없어도 그것이 살아날 가능성이 높아진다고 보는 거죠. 그래서 영미가 누리 좋아해 이런 식으로 가능하다고 보여집니다. 그 다음에는 그림 3의 그림은 뭐냐면은 영미가에 그 초점이 주어지면 누리 좋아해가 아까 처음에 홍철 선생님이 얘기했듯이 이런 것들은 인접 혹은 융합의 결과로서 누리 좋아해가 같이 하나의 AP를 이루게 됩니다. 그래서 영미가부터 쭉 하나의 AP를 이루게 되면 이때는 초점도 안 받고 그리고 격도 없이 살아날 수 있는 것은 이런 융합 과정이 가미된 그 운율구조에서만 살아난다고 저는 생각을 하고 있습니다. 이런 그 초점이 그 목적어에 주어지는 보충어에 주어지는 것이 자연스러운 것은 19번에 보면 이런 학생의 영어를 몇 명 봤니? 이런 식의 됐을 때 몇 명의 그 초점이 주어지면은 이것은 몇 명이 봤니보다 훨씬 더 좋은 문장이 된다고 볼 수 있습니다. 그래서 학생의 영화를 몇 명 봤니가 학생의 영화를 몇 명이 봤니보다는 어쩌면 더 좋은, 그래서 초점이 주어진다면 그렇다면 주격조사가 없는 것이 훨씬 더 좋은 문장이 될 수도 있다 하는 19번의 예를 생각을 했습니다. 그래서 20번을 보면 어제 그 방에서 몇 사람이 공부했니? 그랬을 때 3명 공부했어요가 되는 것은 거기에 초점이 주어졌기 때문에 충분히 가능한 구조라고 보는 겁니다. 21, 22도 마찬가지입니다. 그래서 제가 이것에 대한 일반화를 생각을 해봤는데요. 한국어에서의 초점과 격조사 상호작용에 대한 일반화를 생각해봤는데요. 명사구에 초점이 주어지면 격조사는 수의적으로 나타날 수 있다. 명사구에 격조사가 나타나면 초점이 수의적으로 주어질 수 있다. 이 얘기는 그 명사구와 초점이 없을 수는 없다. 어떤 명사구가 있으면 없을 수는 없다. 그 없는 경우는 그 인접할 수 있는 경우, 보충어에 인접하는 경우만이 그렇고 나머지는 비문이 된다. 그래서 초점이 주어지거나 아니면 그 격조사가 주어지거나 아니면 격조사가 주어지거나 격조사와 초점이 같이 주어지거나, 그런데 격조사와 초점이 같이 둘 다 주어지지 않으면 안 된다는 것이 제 기본적인 생각입니다.
예, 선생님 시간이 거의 다 돼서 마무리해 주시죠. 24번을 보면요. 영미 누리 좋아해도 둘 다 초점이 주어지면 안 되기 때문에요. 영미에 초점이 주어지면 누리 좋아해가 이런 모습이 되죠. 초점이 주어져서 누리 좋아해는 융합의 결과의 모습이 됩니다. 누리를 영미 좋아해가 되면 똑같은 모습이 됩니다. 그런데 그림 4는 정문이고 그림 5는 비문처럼 느껴지는 것은 누리는 보충어이고 영미는 지정어의 위치에 있습니다. 그래서 그 융합이나 그 인접이 됐을 때는 그 초점이 안 주어지는 건데 그런 융합이나 인접은 보충어에만 가능하고 지정어에는 가능하지 않다고 가정을 한다면 똑같은 운율구조를 보입니다. 영미의 그 처음 주어진 명사구에 초점이 주어지면 그것이 보충어가 되든 주어가 되든 똑같이 그 같은 구조, 운율 구조를 나타내는데 그랬을 때 면제가 될 수 있는 것은 마찬가지로 보충어가 융합이 될 수 있는 경우고 그리고 주어가 융합은 기본적으로 어렵기 때문에 그 그림 5처럼 되는 경우는 비문이 된다 하는 것이 제 기본적인 생각입니다. 그래서 학생이 사과를 2명 먹었어. 그래서 이 학생이 사과를 2명 먹었어의 운율 구조는 학생이 사과를 2개 먹었어의 운율 구조하고 똑같습니다. 그랬을 때 사과를 2개 먹었어하고 2개 먹었어하고 2명 먹었어는 2개는 목적어의 그 융합이 가능한 거지만 2명은 목적어의 융합이 불가능하기 때문에 2명이 이 문장이 살아나려면 그림 7처럼 다 또 다른 AP가 보여야 하는 거죠. 그래서 제 생각은 그 격조사하고 그리고 초점하고 서로 상호작용을 하면 많은 것들이 설명될 수 있고 그리고 주어하고 서술어는 융합이 안 되기 때문에 그리고 목적어하고 서술어는 융합이 되기 때문에 그래서 그 차이에 의해서 비문과 정문이 차이가 나고 그리고 그것을 그 주어와 관련된 것이 정문이 되게 하려면은 또 다른 초점이 주어져야 한다. 격조사가 없다면 그런 얘기를 하고 싶었습니다. 예, 이상입니다. 예, 고맙습니다. 지금 시간이 조금 지연이 돼서요. 질문 하나 정도 잠깐 짧은 질문 하나 정도 이거 안 받을 수 있을 것 들렸던 거 같아요. 아니에요 혹시? 혹시 질문이 없으시면 다음 세션으로 진행을 하겠습니다. 그리고 다음 세션은 지금 동국대에 계신 박명관 교수님께서 진행을 좀 해주시겠습니다. 지금 질문을 잠깐 할 수 있습니까? 지금 이제 다음 세션으로 넘어가는 겁니까? 지금 시간이 좀 예, 이게 조금 지연이 돼서요. 바로 혹시 괜찮으시면 그대로 진행하시는 건 어떠십니까? 예, 그 시작을 해야 될 것 같습니다. 네, 예, 그래서 예, 예. 원래 1시 부탁드립니다. 20분에 끝나고 10분 정도 예. 브레이크를 이제 갖도록 이렇게 이제 됐었는데, next speaker is 영석유 from 전북 National University. The title of the talk is Scrambling and Labeling. One more time, 20 minutes presentation and 5 minutes Q&A. Yep. Professor Yu.
Yeah, thanks. I think I can just go ahead. So I guess the screen is up, right? Yeah, I can see. Yeah. Thank you. Yep, so the goal of today's presentation will be, we want to sort of provide a uniform analysis of various aspects of scrambling that are really well established in the literature. So to name a few: radical reconstruction, adjunct free ride effect, asymmetries with respect to closed internal and external scrambling, as well as some distinct properties of argument and adjunct scrambling. And we will capture all these effects from the fact that we will be arguing that scrambling is sort of a junction operation. At the same time, because of this particular property, we will propose a special licensing mechanism that is based on Chomsky's labeling algorithm. So before getting into our proposal, we want to discuss the basic properties of the scrambling, and we'll be showing that it is neither A or operator movement. So in one, 자기 자신을 처리가 변호한다. Yeah, so whatever example. Himself here does not provide a new, does not work as a new binder when it is scrambled. And as you can see in English example, unlike A movement, so it patterns with the topicalization in English for Korean scrambling here. So maybe we can just say that it is paired with operator movement. However, there is really crucial difference for scrambling, and that is called radical reconstruction. And as you can see in 3A, the SWH element can undergo so-called long distance scrambling. We know that there are a lot of things are going on here, but let's just focus on the fact that it is moved regardless of the distance. And this particular element should reconstruct into its base position, as in 3A. However, in English, those WH elements usually cannot undergo topicalization, as you can see in 3B. So this particular difference shows that, yeah, it is really different for Korean than English. And those data are based on Saito 1992. And it is getting more tricky when you're considering the so-called short distance scrambling, right? The closed internal scrambling. The closed internal scrambling may create a new scope relation, as you can see in 4C. So this every, so Korean is a scope rigid language. However, under the scrambling, as in 4C, yeah, every can scope over some. And in 5B, unlike, so it was sort of called distinction between long versus short distance scrambling. However, let's just ignore the distance. But then in 5B, for short distance scrambling, the scrambled element here can be working as, so it offers the bound variable interpretation in 5B under the scrambling. So it's mixed, right? The A and A bar properties are all mixed in this particular operation. So the question here, so here we propose, it can be either VP, TP, CP, right? If you're considering the literature, but then under the labeling algorithm, or let's just focus on the result of this scrambling, something is created on top, and it is really, really hard to define what it is. And under the current theory of labeling algorithm, 6 is ruled out, right? Because this thing should receive a proper labeling for optimal interpretation. And it is clear that, as argued in Groda 1988 or a lot of other people, we really cannot say that there is a 5-feature agreement at the rending site of the scrambling. At the same time, so this thing sometimes stays there, this thing sometimes goes back.
So in this regard, these sort of non-identifiable sort of properties of scrambling creates, I think, an issue for labeling algorithm. So there was really cool solution to this, and that was Saito 2016, and it is called. So I really simplified a lot of things here, but I think the gist of that idea is that there is something called anti-labeling device, and this device works as a savior for this labeling issue. So let's say that this thing goes to the specifier of the TP, and because it is case marked, then it is not feasible for labeling algorithm. Therefore, yeah, the entire thing gets labeled as TP, therefore there is no issue for labeling algorithm. And yeah, we were just focusing on a small aspect of this analysis here. So he extends the analysis to the adverbs. So the adverbs that is marked with ni here in Japanese can undergo scrambling because of this marker, and the analysis extends to this marker as anti-labeling device, therefore it is licensed there. However, there is some sort of problem here. So this anti-labeling device does not save everything. So there is a famous property for scrambling, especially long distance scrambling here, is that adverbs usually cannot undergo long distance scrambling. So this K here is usually regarded as the same sort of morpheme as ni in Japanese. However, yeah, it does not license the long distance scrambling. At the same time, maybe we just can say that adverbs cannot move. However, if it is marked with some special marker like nun, right? This thing can undergo long distance scrambling, or it can be, yeah, displaced. So this marker sometimes play a role, but it is not answer to the entire issue here. So here is our proposal, and actually there are twofold. So 11A schematically shows that scrambled NP and then the YP. And this particular construction is really identical to the adjunction, right? Adverbial YP. So how are we going to license 11A and B in a different way, right? The scrambled NP is really not an adjunct for the landing site. Yet the resulting structure of the merge in this case is identical. So we should distinguish these two. So number one, we propose that scrambled elements, as in structure of 11A, are undone to avoid problems of projection. So that is radical reconstruction, right? As a last resort, this thing has to be undone. Yeah. And in more details, scrambled elements in general undergo reconstruction to their original launching site, wiping out the improperly labeled structure containing them at the surface structure. So it's more like an idea that there's some sort of filter is right there, right before the spell out, and then it forces this scrambled NP to go back. And otherwise, the derivation containing the improper unlabeled structure containing the scrambled element would be filtered out. So this seems really stipulative. However, the proposal here is in accordance with the notion of last resort, as Boscovich and Takahashi 98. The leitmotif is coming from this article, and hence the reconstruction is required as a last resort. And the second proposal that we are making is the configuration created by the adjunction of an adjunct, as in 11B, remains unlabeled. So they can stay as unlabeled. Why? Because they are having the proper predicate modification like interpretation. So they are sort of equal when they're interpreted. So ideas are coming from this
important papers. But yeah, let's see what we are arguing can explain those aspects of scrambling. Yeah. So one of the important observation for this adverb scrambling, as in 13a, without reason, 철수, 영희, yeah, the theory. So here, as you can see in 13a, adverbs cannot undergo scrambling. However, when it is accompanied with an element like argument, 그 이론을, then the sentence suddenly gets okay. So this is really interesting pattern, right? So Sohn argues that this adverb adjoins to the moving element, and then the moving element just undergoes simple argument scrambling. Yeah, but this particular construction will create a lot of issues, right? So when you are considering the entire structure, these two, the merger of this adverb and then the noun, really cannot form anything, right? You would not be able to give any sort of label for this merger, yet this thing gets licensed nicely. And what we are observing when we are mixing a lot of other things. So next one has the matrix adverb yesterday, and then we are mixing this scrambling with the adjunct free right effects element, as in 14a yesterday, also C, long sentence, and then 14b, this adjunct free right effect cannot undergo scrambling below this matrix adverb. Yeah, I think it is really interesting. And the only way to move this thing is move above the matrix adverb. And this matrix adverb cannot intervene these two. Yeah, the 14d will be accounted for easily if they form a sort of complex element. However, 14b is quite interesting. We believe this thing has to go above the matrix adverb, and this clearly shows that our proposal is really on track. So in our proposal, this radical reconstruction is done by last resort, which means that it will be done at the last step of the derivation as a savior, which means that, so here, what we are having is, yeah, without reason, that theory, and then the yesterday is below, so it is above. Then, yeah, at the last step of the derivation, this thing gets back to its original position, yet the yesterday remains at its original position. So yeah, everything is fine. However, if you're reversing it, as in the tree on the right side, the order of the radical reconstruction and then the licensing the adverb by predicate modification, or just leave it as it is, really doesn't work, right? Because the component will be getting crushed by the radical reconstruction. Therefore, the ungrammaticality of 14b really shows that those licensing mechanisms are somehow interacting together, even though, yeah, these are all adverbs somehow, but yeah. So let's say that there is a radical reconstruction. However, we still need to explain why there is a scope changing scrambling, so-called, yeah, short scrambling. So 15, scrambled XP and then the beta, and then the question mark here does not undergo radical reconstruction, but then why? And also the question there is why it is always limited to a single clause. So the scrambling generally capitalizes on radical reconstruction in order to resolve the problem with labeling at the landing site. It also can mark the option of, let's say, semantic predication, which follows Kuno's 2003. It is not Susumu Kuno's paper, it is Masa, yeah, I think Masa's. And here, the idea is like this, as in 16, A is like crafting. So 그 책을 철이가 읽었다 is just simple short distance scrambling like, but then the LF gets changed. So this thing works as a sort of argument, and then the single clause
changes into a predicate. So there is an option of changing the entire sentence into the predicate. But then, yeah, the intricate system there is quite complicated, but it is quite intuitive to say that, let's say that there is a complex sentence with more than one sentence is embedded, but then you wouldn't be able to change the entire thing as a predicate. It is blocked. But for the single clause, let's say it is possible. So it explains two things, right? Why it can be going movement, it can undergo movement on top position, and then why it can stay there, and why it is only limited to single clause. So the derivation here is shows nice contrast with the previous one. So let's say that there is a high adverb, like evidently, so which will be presumably at the position of the top CP, and this close internal scrambling, right, can undergo movement above this adverb or below that adverb, and both are fine because, yeah, we can form a complete structure via predicate modification at the same time with semantic predication. So these two things are compatible to each other. And this particular thing is really working nicely for English data as well. What evidently did John like is fine. So these two combinations, as far as there is a way of licensing the created elements, are fine. So yeah, so I will just skip. So yeah, it just means that we can explain these things nicely with this system that we are proposing. Yeah, but it's really hard to say that we are proposing any system here, right? So it is more like interaction of the pre-existing licensing condition for the element. And finally, there is an interesting aspect of scrambling is that it does not reconstruct to the intermediate position. Why? Because given these licensing mechanisms, right, we are having these two options, radical reconstruction and then the semantic predication. However, these two things will not work for the intermediate position. There is no way to do that. So to conclude, we have argued for the theory of interface licensing mechanism. Yes, yeah, for scrambling. So yeah, that's it, thanks. See, yeah, okay. Little bit early, like 1 or 2 minutes early. Now we have again designated discussons, Professor Herali at Kyung University, and yeah, go ahead, yeah, Professor. Okay. Yeah. Thank you, Professor Yu, for your presentation. Thanks. And it's like you are saying how the scrambled element labeled, right? Yeah. And also, if it's not labeled, how it is allowed in the scrambled position or licensed. So as you know, Poskovitz 2004 or something analyzed the word order change phenomenon as topicalization, focalization, and scrambling. So topicalization and focalization as a type of scrambling have some semantic effect, especially for the long distance scrambling kind of things. But the semantic effect can be introduced in syntax to create the CP left periphery. Then the scrambled element can be properly labeled at the CP layer by sharing features such as a prominent topic feature or focus feature. The labeling problem could be eliminated this way. So my question is, in what way the semantic predication analysis or predicate modification analysis is better than this type of layered CP analysis? Okay, Oh, yeah, this is my question. Thanks. So
yeah, thank you for the question. And yeah, the main assumption that we are having here, which is shared with Jericho's idea, is that the so-called Japanese style or the Korean style scrambling are semantically vacuous. So there is no semantic meaning. So there is no semantic change for the scrambling in Korean or Japanese, especially for long distance scrambling. So it is really different from any topicalization or focalization. So, but in our system, yes, there was one relevant data. So we observed that those previously not allowed adverb scrambling is allowed when it's marked with nun. I think it is sort of topicalization, right? This topic marker. So it changes something when it is clear case. However, in a normal case of scrambling, yeah, we assume that it is semantically vacuous. However, one option for the semantic predication case, yeah, maybe there is some sort of semantic head there which licensed it, but yeah, but then we are losing this uniform analysis if we are doing that. So we are sticking into this system here. Mhm. Yeah. Okay, thank you for your answer. Yeah. Okay. Now moving to 배수영 선생님, at Dongguk University. Okay, thank you for your inspiring talk. I have one question. So according to you, you assume that even for adjunct, there's a base inherited positions and surface position, right? And if I understand your theory correctly, I think if something undergoes long distance scrambling, that thing is subject to radical reconstruction, right, by default. Then I wonder how you can account for the Lebeau effect of long distance scrambling elements without resorting to a late merge thing under your analysis. Lebeau effect? Lebeau effect, like scramble elements with adjunct and scramble element with a complement. Yeah. Yeah. I think there should be same effect. Either it is all bad or it is all good, right? Oh yeah. So I don't really like just I sort of forgot the very example there, but I will just explain why we are doing it here. So we didn't want to distinguish anything, but we just wanted to focus on the resulting merger of scrambling, whatever operation it is, right? So at the landing site, so maybe it is generated there, or maybe it is moving there, but it is hard to tell how it is approaching there, but it is there. And then the merger that you will get is some sort of thing, scrambled NP. So let's see the example here. The last thing here, XP and YP, right? And then it is clear that there is no feature sharing going on, and it is not interpreted there. So we need to resolve this thing, but it surprisingly looks like an adjunct. However, it is not the real adjunct there because it will be not interpreted there. So how are we gonna solve this thing? So maybe it is generated there, or maybe it is moving onto that position, yet question is there on the labeling algorithm. So how are we gonna resolve that? Is basically the idea that we are having is semantic piggybacking. So it relies on the semantic interpretation, yet the syntax is sort of blind to this. So it just pushes the structure into the interface, but then those particular interaction of the licensing mechanisms for adverbs, and then the for scrambling is interacting, and then it shows those sort of peculiar aspects of the scrambling. But yeah, I know that your question, what your questions is, but yeah, I mean, yeah. So maybe you can discuss it. Thank you. Okay, thank you for your presentation, and these questions
by discussants. So now let's move on to the third presentation by Shim Excuse me. Jae-young. Yep. Do we have a little bit of time for my question for the presenter? I mean, yeah, you can, but yeah, I'm the next presenter, so I can wait. Okay, yeah, please go ahead. Yeah. So this is just a clarification question. So I'm not sure if I understand you right. Could you go back to page 13, please? Yes. So I'm not sure if I understand you correctly, but at some point you mentioned reconstruction. Yes. Right. As far as I can understand, let's take a look at 11A. So the scrambled MP is reconstructed right before spell out. So Yes. is it what you're saying? Yes. Yes. To resolve the If issue. it is reconstructed right before spell out. Because of the problems of projection that you're arguing, yeah. You don't assume copy theory of movement. So if an element moves to some other place, there are two copies of it, right? Yeah. But how can this one, maybe in the higher position, can be reconstructed to its original position? Because there are two identical copies occupying the lower position and the higher position. So what do you mean by the higher one is reconstructed before spell out? So here, yeah, thanks for the nice question. But then if you're assuming the copy theory as a rigid system there, yeah, it doesn't make sense. Yet, what we are approaching to the issue here is that it is sort of invisible for labeling algorithm. So you're just deleting it as a means of last resort to avoid the problems of the projection on top. Yeah, I know that it is quite speculative, yeah, but one idea, the leitmotif is coming from Jericho and Daiko's paper, 98, linguistic inquiry paper about that. So in their system, it is base generated at the top of the projection. So where it is at the landing side. Is it as well in your framework? Yeah, I mean, we can say that. Oh, I see. But so that is why we are just keep saying that we really don't touch how it is getting into that position. But what we are really want to know is how to license the resulting thing, because it is there, right? Oh, I see. Okay, We stop here to get around the problem. We stop here. Thanks. And the next presentation is Jae-young Shim from University of Gyeongsang National University. The title of the talk is Pair Merge and State of Art. Yeah, please go ahead. So I'm sharing my monitor, my screen. Do you see what I see? Yeah. Okay. So before I begin, I'd like to make sure that my presentation will be radically different from the previous two, because my presentation will include no new proposals or novel arguments. This is simply because this is what the workshop is for, and this is what I was asked to do by the organizers. So if you expect some new proposals or novel arguments like in the previous presentations, then I guarantee you that you will definitely be disappointed. Okay, so I like to make sure of it. So just introductory course. So let me start with our roadmap. So sorry for my voice because I feel a little bit sick.
So first, I'm going to briefly talk about minimalism, and then move on to two subcases of pair merge. And lastly, I'm going to briefly talk about the most current version of pair merge called form sequence, proposed in Chomsky 21. All right, minimalism. Chomsky has continuously highlighted minimalism is just normal science like physics, where pursuit of simplicity plays a crucial role in theory formation. And if given this minimalism or simplicity, it will be optimally minimal if one can argue that UG consists only of a single operation called merge or set merge. But as we all know, things are not that easy because there seem to be constructions that require an operation in addition to set merge. So let me give you some of those constructions. So if you take a look at example A, where the two different phrases are combined, it exhibits two different properties. The first property has to do with movement. So as you can see here, either of the two phrases can actually move to a different place independently of the other. So for example, the boy moves to the speck of TP independently, and the VP, like sushi, moves to the front of the sentence. So you can see what you can see here is the either of the two phrases can move independently of the other. This is the first property. And the second property has to do with labeling. So if you have this kind of syntactic objects, let's name it alpha, then the labeling is ambiguous between the head of the MP and the head of the VP. And this implies that there is some sort of, the two phrases have equal status when it comes to labeling. And this again implies that there is some sort of symmetry going on between the two phrases. And this symmetry can be nicely captured by the symmetric operation called set merge. But there is another type of construction, namely the syntactic object beta. The combination is pretty much the same, where two different phrases are combined, as in example A. But this construction exhibits different properties. So for example, unlike the case of A, you cannot move, for example, young independently of man. It'll lead to ungrammaticality. So if you want to apply move, then you have to apply it to the entire phrase, entire syntactic object beta, not the syntactic object within it. So in terms of movement, this kind of structure is different from this one. And when it comes to labeling, it also exhibits different properties. So as we saw in example A, in here, labeling ambiguity arises, but in the syntactic object beta, there's no labeling ambiguity. It's always this MP that becomes the label. So what this implies is that there's no symmetry, but asymmetry going on between the two phrases. So this asymmetry cannot be handled by the symmetric operation set merge. Therefore, we need an additional operation, and we call the additional operation pair merge. Okay. So now let me show you another example where pair merge, the operation pair merge has been used, which is known as a head movement. So as you can see here, head movement also exhibits a different property than the regular MP movement. So when MP undergoes movement, it moves on its own. While when the head, like large V, moves,
it moves along with whatever elements it adjoins to. So as you can see here, when V moves here, the next moving element is not just V, but the along with the little v, and then and so on and so forth. So I've just showed two subcases of pair merge. One is XPS junction, like what was it? Sorry, I forgot. This kind of young man kind of structure. And the second one is what we just did, head movement. So given this kind of constructions, XPS junction and head movement, it seems that we have to have an additional operation in addition to set merge. But the postulation of pair merge in addition to set merge is obvious complication of the grammar, and given the spirit of minimalism, it is a departure. So not surprisingly, there's been a handful of proposals that try to eliminate pair merge from the grammar or from UG. And I list 3 of those researchers, including myself. And although these 3 approaches are different in the specifics, but they all have something in common. All of the proposals base their analysis on what I call Kuratowski conversion. Kuratowski, by the way, was the Polish mathematician, and he proposed this kind of conversion or equation almost 100 years ago. So basically what it states is that an ordered pair like this can be converted or rewritten as a set notation. So basically these 2 researchers and myself use this kind of conversion or equation to derive at a pair merge structure from a set merge structure. But there's a slight difference between these 2 approaches, but this is not very important for our purposes. But I can get back to this if I have some time to talk about it. So I'm not sure about these 2 scholars, but I myself kind of gave up on this approach because I found that this kind of solution is not a genuine solution, but only complicates the grammar. Just my opinion. So I gave up on this approach, and I'm considering another way to solve the problem of pair merge. So this is kind of present or past version of pair merge. And now let's talk about the current state of affairs. As some of you or many of you or all of you know, Chomsky 2021 proposes an operation that he calls form sequence. So I'm going to walk you through how form sequence is executed. Suppose that you want to form a construction where X, Y, and Z is X, Y, and Z are a member of it. So first, what you need to do first is to form a set that contains X, Y, and Z. So by applying a form set or merge, and then extract all the elements within this set and apply form sequence to it. So basically, after applying form sequence, this set is converted to this sequence. Lastly, you replace this alpha with beta. Then finally, what you will get is the updated WS prime. So this given workspace is updated after applying form sequence and form set to this WS prime. So you can see the difference, okay? And then
now let's take a look at how we can analyze all those structures that was once accounted for by pair merge with form sequence. So for example, young man. So the first step is, again, you need to apply form set or merge in more conventional terms to form this set, okay? And then extract young and man and apply form sequence. Then this set is converted into a sequence, all right? It may look pretty much the same as the conventional pair merge, but considering what Chomsky says here, which states that each and every XP is the limiting case of sequence, then this surface structure may look much more complicated like this. Again, we can come back to it if I have time to talk about it. Let's move on to coordination. So what is slightly better about form sequence is you can also apply the same operation form sequence to account for coordinated structures. Pair merge cannot do that. So let's take a look at this example, young and tall man. So in order to generate this kind of structure, the step one is apply form set or merge to form this kind of set containing and the conjunction and the two conjoined elements. And then apply extract and young man and tall man and apply form sequence. Then this entire set is converted to this sequence. So the basic idea is if you assume the operation form sequence, then you can provide a sort of unified account for both XP adjunction and coordination, which I don't think was possible for pair merge, the conventional pair merge. Sorry. I don't see any of you. So my screen, one of my screens is gone. So I'm just checking, do you see what I see? Yeah. Okay. So, and then probably this is my final slide. Let's talk about head movement. For head movement, Chomsky's take is kind of mixed. He tried to certain part of head movement. He tried to eliminate certain part of head movement, but he kind of has to keep other parts of head movement. Let me show you why. So for when V moves to the little v and to form this complex, for this complex, Chomsky actually suggests two different possibilities. So he hasn't decided yet. So the first possibility is this combination, this complex, VV complex, is generated in the syntax by applying form sequence. Form sequence presupposes form sets, so I don't need to talk about form set anymore. So the first possibility is to generate this complex in the syntax by application of form sequence. And the other possibility, Chomsky argues that maybe this kind of complex, the head-head complex, can be generated within the syntax. As you know, there are lots of operations going on actually within the lexicon. So these two possibilities might be good ways for you to consider for your future research. And the other complex, CT complex, Chomsky actually adopting Kitahara's idea, Chomsky 21 suggests this kind of structure. So you build by applying form set or merge up to T, and then introduce C
from the lexicon to the workspace, and then you apply form sequence targeting C and T, and you form this kind of sequence. And the second possibility is actually my own possibility. So as you can see, the difference between the two is whether there are two copies of T or just one copy of T. So I'm not sure the first possibility proposed by Kitahara, adopted by Chomsky 21, is a good way to go, because I don't see any difference in this structure than the structure generated by the conventional pair merge. So for myself, my own proposal looks more beautiful. And other than these two head complex, all the other head movement structures like this one, TVV, and all the has together, CTVB, Chomsky tried to eliminate this kind of structure from the syntax, entirely from the syntax. Therefore, he argues that these two combinations are not generated in the syntax or in the lexicon, but it's a matter of in externalization. So in passing, he proposes such an operation that he calls amalgamation. So amalgamation is executed in externalization, or in more conventional terms, at the sensory motor system. So basically, he accommodates these two as a matter of syntax or as a matter of lexicon, but he kind of eliminate the other two head-head constructions as a matter of phonological interface. So basically what this shows is head movement is kind of partially eliminated from the syntax, not entirely. All right, now let's talk about probably the most recent proposal, or a proposal for the upcoming future. So I'm getting wrap it up. Yeah, only one page. So I'd like to share with you one of my email correspondence with Chomsky, and Chomsky recently says something like this: there are by now simpler ways which avoid form sequence. I'm not sure what he means by avoid. There are two possibilities. He's trying to eliminate form sequence or replace form sequence with a better mechanism or operation. So I'm not sure which one is which. So this is the, as far as I know, the most recent state of the art. All right, so as you saw, no new proposal or no new argument, just an introductory course. So I'm finishing my presentation. If you have any questions, please. Yep, thank you for your talk. And again, we have a designated discussants, Professor Yoon Jung-hee and Professor Kim Dae 교수님. May I start first? Okay, thank you for your presentation and a really nice introduction to the recent work by Chomsky and other scholars. Thank you. Your presentation really highlighted simplicity and form, the operation form sequence. And well, I really hope you could elaborate the operation, so well, how it works. So when you have the same adjunct clauses, but sometimes we encounter some contrast in grammaticality. So I really don't know how to explain the contrast in terms of form sequence, or I don't know. So well, maybe I think yeah, I can actually or I can read how can I say the contrasting example sentences, like the adjunct clause is that John liked,
So which picture that John liked did he buy? That's one sentence. And another is he asked which picture that John liked, Mary bought, right? So in those two cases, well, when you think about the co-indexation between he and John, actually, there's binding condition. Right. So well, seemingly, yeah, we really need some elaboration how we apply pair merge with form sequence, right? So well, I love simplicity of the proposal, but still when we extend our thinking to other empirical data, I don't know how to explain the contrast. Yeah, thank you very much for your comments, and I have probably two things to say. One is it's just my personal opinion. One is we will never explain anything specifically. Okay. Because theory is always changing. Right. So, but as you said, it would be ideal if we can account for the conventional data with a new mechanism or better mechanism or simpler mechanism. So I really hope other researchers join us working on the constructions you mentioned. And the second thing I'd like to mention is that, as I said at the end of my presentation, Chomsky has been working on a new paper where he tried to avoid form sequence. So as has always been the case, either you publish your paper based on form sequence right now, otherwise it'll be changed. Or sequence will be gone. So be cautious. So thank you very much for your comments. Actually, I'm one of my work is about the constructions you just mentioned. So maybe we can have other conversations later. Thank you. Thank you. 김대익 교수님 계십니까? Yes. Yeah. Well, thank you for your elaborating your explanations on Chomsky's recent approaches. I have questions. As you know, in 2013 or 14, in head movement explanations of pair merge, I just mean the pair merge, if R root is moved to a large small v, then R is just only seen, not small v, light v in 2013. So that kind of approach is abandoned right now? Oh, no, I don't. As far as I know, it's still, Chomsky still keeps it. Chomsky is kind of fan of distributed morphology. So still, therefore, what I'm working on is think about a condition that states that root or syntactic objects without any kind of categorical information cannot be introduced into the syntax. Because it doesn't have categorical information, it cannot participate any kind of syntactic operation. Then it naturally follows that combination between R and its categorizer must take place before the syntax, which is lexicon. So for your question, as far as I know, Chomsky still keeps the, likes the idea of distributed morphology where the so-called substantive elements are all roots. So still keeps the idea, as far as I know. Thank you. Thank you. Okay. We now we start this session. Thank you for being here, and we are going to have like a 8-minute break. And then we resume at 3 o'clock. Thank you. If you don't mind, I'll be here for 8 minutes. So if you have another question, please use this time.
Okay, that yeah, that's that yeah, that is also the way of spending 8 minutes. Yeah. Yeah. Yeah, just chit-chatting about form sequence. 아이고, 심 교수님 잘 들었습니다. 아, 예, 별 아이고. 말씀이요. 예. 아이 그래 요새 그 어떻게 지내시는지 궁금해서. 아, 예, 잘 지내고 있습니다. 잘 지내십니까? 예, 덕분에 막. 한 번씩 저 부산에 와서 우리 같이 한번 공부도 하고 이랬으면 좋겠는데. 자, 이렇게 개인적인 이야기는 이제 끊도록 하겠습니다. 예. 네. 질문이 마나부, are you there? Dr. Mizuguchi, are you there? How can I?